Hello students and welcome to this video of ONS. I'm Mrs. Pawar and we have started with the course outcome. Interpret the functions of various blocks of optical fiber communication system. Today we are going to see the classification of optical fibers based on modes of propagation of light and index profile. Okay, so we have started with the optical fiber communication block diagram. Okay, in previous video we have studied that diagram and you know that optical fibers are having construction in which there is a central core present, then surrounding that core there is a cladding, then we have outer jacket and strength members. Okay, so that optical fibers are divided into many types depending on the modes of the light traveling through or having refractive index profiles. So what is an optical fiber? An optical fiber is a hair thin cylindrical fiber of glass or any transparent dielectric medium. Generally we have glass means silica fibers or plastic fibers, or we can have fibers like plastic clad plastic or glass clad glass, or we can have glass clad plastic means core is made up of different material and cladding is made up of different material. We can have fibers like that also. The fiber which are used for optical communication are waveguides. We have studied microwave. What is the function of a waveguide? Waveguide is used to confine the energy inside that waveguide, isn't it? Similarly, the optical fibers are used to confine the light energy or optical energy inside that fiber, made of transparent dielectrics. Its function is to guide visible and infrared light over long distance. So it is not necessary that we use only visible light for communication. We also use infrared light. इन्फ्रारेड लाईट हा आपल्याला दिसू शकत नाही, पण आपल्याला माहिती लाईट ही फोटॉन एनर्जी असते. ओके, सो जरी तो विजिबल दिसत नसला आपल्याला लाईट, तरीसुद्धा जेव्हा आपण इन्फ्रारेड लाईट यूज करून इन्फॉर्मेशन सेंड करतो तेव्हा रिसिव्हर एंडला रिसिव्हरला तो लाईट डिटेक्ट करता येतो. फोटो डिटेक्टर्स ही लाईट फोटॉन एनर्जी डिटेक्ट करतात. Okay, so we can use the invisible light means infrared range light also and visible range light also. So this is the structure. सेंटरला कोर असते. ओके, कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आणि क्लॅडिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा वेगळा असतो. म्हणजे काय, तर कोरमधून ज्या स्पीडनं लाईट ट्रॅव्हल करेल त्याच्यापेक्षा वेगळ्या स्पीडनं क्लॅडिंगमधून ट्रॅव्हल करतो. जनरली कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त असतो क्लॅडिंगपेक्षा. आणि क्लॅडिंग कशासाठी यूज करतो? क्लॅडिंग आपण यूज करतो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कन्फायनिंग द लाईट एनर्जी इन टू कोर ओनली. ह्या क्लॅडिंगमुळे लाईट एनर्जी बाहेर रेडिएट होत नाही, तर ती मल्टिपल रिफ्लेक्शन्समुळे कोरच्या थ्रू ट्रॅव्हल करत पुढे जाते. देन वी हॅव अ कोटिंग, then strength member and outer jacket. So this is the structure of optical fiber. Core, central tube of very thin size made up of optically transparent dielectric medium and carries the light from transmitter to receiver. The core diameter can vary from 5 micrometers to 100 micrometers. Micro is 10 raised to minus 6. Cladding, outer optical material surrounding the core having reflective index lower than core. It should be refractive index. It helps to keep the light within the core throughout the phenomena of total internal reflection.
Then buffer coating, plastic coating that protects the fiber made of silicone rubber. The typical diameter of fiber after coating is 250 to 300 micrometers. Then see the working principle. In the diagram you can see when the light ray is sent through the fiber, it goes by undergoing multiple reflections. It is also known as total internal reflection, TIR. Okay, so that fiber is made up of glass here, and the medium outside the fiber is air. When an ray of light travels from denser to rarer medium such that the angle of incidence is greater than the critical angle, the ray reflects back into the same medium. This phenomena is called total internal reflection. आता हा क्रिटिकल अँगल जो इथं मेन्शन केलेला आहे त्याची डेफिनेशन आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आत्ता फक्त लक्षात ठेवा की आपण लाईट इंट्रोड्यूस करताना तो लाईट ज्या अँगलमध्ये इन्सिडेंट होईल तो क्रिटिकल अँगलपेक्षा जास्त असावा लागतो, तर लाईट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन्स कंप्लीट करत करत पुढे ट्रॅव्हल करून नेक्स्ट अदर एंडला जाऊ शकतो. In the optical fiber, the rays undergo repeated total number of reflections until it emerges out of the other end of the fiber, even if fiber is bent. Then we will see the classification of optical fiber. As I have told you, this classification can be based on multiple categories. Optical fiber is classified into two categories based on, first classification is based on number of modes. Mode म्हणजे how many paths the light is taking when traveling through the fiber. If it is single mode fiber, light ray follows only one path, and in multi-mode fiber, light ray is split into multiple smaller rays, or we can say different light rays travel with different paths. So it is known as multi-mode fiber. So there are two types depending on modes: single mode fiber and multi-mode fiber. And the other classification is based on the refractive index profile. इथे आता टायपिंग मिस्टेक झाले, रिफ्लेक्टिव्ह इंडेक्स नाही, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पाहिजे, REFRACTIVE. आय एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, पण तुम्ही जेव्हा नोट्स लिहाल तेव्हा त्या करेक्ट करून घ्या. इट शुड बी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. सो डिपेंडिंग ऑन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल, the two types are step index optical fiber and graded index optical fiber. मी सांगितलं की कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा क्लॅडिंगच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सपेक्षा वेगळा असतो, जनरली तो जास्त असतो. हा चेंज जो आहे कोर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आणि क्लॅडिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा जर का सडन होत असेल, एका स्टेपमध्ये चेंज होत असेल, तर त्या फायबरला म्हणतो स्टेप इंडेक्स फायबर. जर हा डिफरन्स ग्रॅज्युअली हळूहळू चेंज होत जात असेल तर त्याला म्हणतात ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर. Now we will see in detail. First, on the basis of number of modes in single mode fiber. डायग्राम मध्ये बघा, कोरच्या थ्रू एक लाईट रे पास होताना दिसतोय रेड कलरचा. इट इज ट्रॅव्हलिंग स्ट्रेट थ्रू द कोर. In single mode fiber, only one mode can propagate throughout the fiber. It has small core diameter 5 micrometers and high cladding diameter of the order of 70 micrometers. So cladding is surrounding that core. Core diameter is very small, 5 micrometer पर्यंत हा diameter असतो, because light ray is taking only one path, म्हणून diameter लहान असतो. The difference between refractive index of core and cladding is very small. There is neither dispersion nor degradation, therefore it is suitable for long distance communication. So whenever the distance is very long compared to other applications, single mode fibers are preferred.
The light is passed through the single mode fiber through laser diode, because laser diode emits the light which is having high intensity and coherent. So for single mode fibers we do not use LEDs, कारण LED हा एकच वेवलेंथचा लाईट एमिट करत नाही. It emits a limited or finite spectrum of light in signals. So आपल्याला सिंगल मोडला एकच वेवलेंथ असणारा इंटेन्स लाईट लागतो, म्हणून सिंगल मोड फायबरसाठी लेझर डायोड यूज केला जातो ॲज अ लाईट सोर्स. Now see the multi-mode fiber. It allows a large number of modes for light ray traveling through it. The core diameter is 40 micrometer and that of cladding is 70 micrometer. आत्ताच आपण बघितलं की सिंगल मोड फायबरसाठी कोर डायमीटर असतो 5 मायक्रोमीटर्स आणि इथे आहे 40 मायक्रोमीटर्स. तर जास्त मोठी कोर इथे यूज करावी लागते. का? कारण लाईट जेव्हा पास करतो थ्रू फायबर इट टेक्स मल्टिपल पाथ्स. Light is divided into multiple paths and it takes multiple paths, so it is known as multi-mode fiber. You can see here in the diagram, this ray is taking different path, this ray is taking different path, this ray is taking different path. So light is undergoing multiple modes, whereas in single mode fiber light travels straight through the core. That's why multimode core is having more diameter than single mode core. The relative refractive index difference is also large than single mode fiber. There is signal degradation due to multimode dispersion. मल्टीमोड डिस्पर्शन काय आहे हे आपण थोडं नंतर स्टडी करणार आहोत. फक्त आता लक्षात ठेवा की हे जे वेगळे पाच लाईट रेज फॉलो करतात त्यामुळे रिसिव्हर एंडला वेगळ्या इन्स्टंटला हे सगळे रेज आपण रिसीव्ह करतो, विच कॉजेस पल्स ब्रॉडनिंग अँड दॅट इज नोन ॲज मल्टीमोड डिस्पर्शन. It is not suitable for long distance communication due to large dispersion and attenuation of signal. Okay, for long distance communication we prefer single mode fibers and these multimode fibers are preferred if distance is shorter. Now the second classification on the basis of refractive index profile. First type is step index optical fiber, the second is graded index optical fiber. Now first see step index. कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा n आहे, हा n1 and क्लॅडिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2 आहे. and n1 is greater than n2. हा जो चेंज आहे n1 कडून n2चा हा एका स्टेप प्रमाणे आहे, पायरीप्रमाणे. सडन चेंज इज देअर, सो दिस फायबर इज नोन ॲज स्टेप इंडेक्स फायबर. सो there is, due to this sudden change, the path that light rays follow also have multiple reflections in a sharp way. Okay, now when this change is gradual, बघा इकडे हा n1 पासून हा n1 आणि n2 ह्याच्यामध्ये चेंजेस आहेत. ओके, n1 इज ग्रेटर दॅन n2, बट दिस चेंज इज नॉट सडन. एका स्टेपमध्ये हा चेंज होत नाही, हा ग्रॅज्युअल चेंज होतोय. ओके, so this is known as graded index. Due to this graded index, whenever multimode light traveling is there, the light rays travel in a smooth multiple reflection style. And when there is only single step index and single mode fibers, here this is n1 refractive index of core
अँड दिस इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ क्लॅडिंग. इथे पण स्टेपमध्ये चेंज झाला आहे. सिंगल मोड फायबर्स हे स्टेप इंडेक्स असणारेच असतात. आणि हे दोन मल्टीमोड फायबर्स आहेत हॅविंग दिस इज ग्रेडेड इंडेक्स अँड दिस इज स्टेप इंडेक्स. दिस इज सिंगल मोड फायबर. So here also we have a step index present and the light travels straight through the core. So this is single mode step index, multi-mode graded index and multi-mode step index. This is the classification. या डायग्राम्स तुम्ही ड्रॉ करणं एक्सपेक्टेड आहे. Single mode or step index fiber. Step index optical fiber, the refractive index of core and cladding are constant. The light ray propagates through it in the form of meridianal rays which cross the fiber axis during every reflection at the core cladding boundary. In graded index fiber, in this type of fiber, core has non-uniform refractive index that gradually decreases from center towards the core cladding of interface. The cladding has uniform refractive index. Light rays propagate through the fiber in the form of helical rays. They never cross the fiber axis. So now we can summarize this classification in a tree diagram. Optical fibers can be classified based on material, number of modes, or refractive index profile. If we are classifying the fibers depending on material, there are two types, glass fiber or plastic fiber. If we are classifying the fibers depending on modes, then we have single mode fibers or multi-mode fibers. And if we are classifying the optical fibers depending on refractive index profile, there are two types, step index and graded index fiber. We will stop here. You should write the notes in your notebook. जे मी या स्लाइड्समध्ये कव्हर करते, ज्या स्लाइड्समध्ये डायग्रॅम्स असतील, डिस्क्रिप्शन असेल, हे सगळं तुम्ही लिहून काढणं एक्सपेक्टेड आहे नोटबुकमध्ये. सो तुमच्या नोट्स साईड बाय साईड तयार होतील. आत्तापर्यंत 2-3च व्हिडिओ झालेत, सो यू कॅन गो थ्रू दॅट ऑल्सो अँड राईट डाऊन द नोट्स. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर. थँक यू फॉर वॉचिंग.